So side yetu tumerudi na tuko na mgeni kwanza kwa majina. Godfrey. Godfrey. Godi, wewe umesikia hii the word child abuse. Unafikiria hii child abuse unaichukulia kivipi? Mimi naichukulia kama kudhulumu watoto kimapenzi. Yeah. Sasa zingine kichakula. Yeah. Ama kupewa kazi nyingi nyumbani. Kazi nyingi nyumbani. So unafikiria pia pale mzazi akikupatia kazi nyingi ni child abuse eh? Hebu tuambie ni nini una feel pale nyumbani wazazi wanafaa kuchange? Wanafaa change. Kila mtu apangwe na kazi yake. Yeah. Na pia kupe time kucheza kidogo. Na kusoma. Ili kichwa isijazwe eh? Sasa nikiwauliza kwa jumla ni baba ndio hawachezi pati yao ama ni wamama ndio wachezi pati yao? Wamama hawachezi pati yao. Hawachezi pati yao. Wanawake wachezi pati yao. Wanawake wakileta hii mada na waichukulie serious. Unaona mwenye alileta mada ya child aliangalia kuhusu hii mada ya child abuse ilikuwa Honorable Mutula Kilonzo. Yes. Yeye ni mwanaume. Yes. Aliona na akaisema. Yes. Wanawake walikuwa wameiona lakini wamenyamazia. What sort of country allows such moral decadence to the level where you have lowered the threshold of sexual intercourse to 10-year-olds and 8-year-olds and it becomes business as usual? But as Senator Ndwiga says, what responsibility have we taken? In my case, Mr. Speaker, let me tell you, I have a relative who I got into life imprisonment for impregnating a standard 6 school child in my village. In the last 1 year, we have not had a case of any person looking at a schoolgirl, just looking. But I have instances, like that particular instance, I discovered the chief, the OCS, the family were negotiating, land had been sold, they had agreed to pay 200,000. So, Stacy, hebu tuambie mo. Unaona pati gani kwa bunge inafaa wafanye nini? Kwa bunge? Yes. Wanafaa wafuate vitu zenye Honorable Mutula Kilonzo Junior. Alisema. So waichukulie kwa nguvu. Waichukulie serious kabisa kama vile alisema. Hiyo si a laughing matter. Hiyo ni kitu serious. Wanafaa ichukue serious. Waichukulie kama kitu serious sana. Si ndio? And please side ya wanawake tunaweza omba mshikilie hii mada. Nyinyi mkashikilie hii mada, hii country ita change. Itakuwa serious. Yeah? Na ikikuwa serious there will be no these funny cases and all. Yeah, mtu kukua sodomized, mtoto mdogo kukua raped and all. Juu sasa wamama watakuwa wamechukua shukani. Siku hizi ni nini imetuingilia tukaanza kupenda watoto wa shule, tukaanza kurepa watoto wadogo? Ni nini? Unaona pia I think ni pia venye au watoto wanajibeba. So kama male siko on anyone's side. Missy feminist or ama misiko kwa boy child sana. I'm supporting what is right. So ni vile mtoto amejibeba, so nyinyi mnaona kama amejibeba kama mtu mzima. She's grown up. Unaona ama he's grown up. So mnaona hata mtu anaweza kuja akudanganye. Like sometime back kuna story nilisikia there's this man on Facebook alikuwa ana chat na mtoto. Hajui ni mtoto. The girl amemwambia ako form 2. The girl was in class 7. Unaona the girl anasema ako 18 years. So sio hapo unaona na deal na grown up. Na ni mtoto. So that's why nimeuliza hii simu senye mzazi anakupatia hii simu. Nimekupatia hii simu unipigie mimi kama mzazi ukiwa na shida fulani. Ama usomee simu. Ingia kwa view sasa, ingia kwa search yako, anza kusoma, revise na simu. Sijakwambia uanze kuchat na baba nani. Sijakwambia uchat na Ochieng, Oluoch, Kiarie na whatever Kinuthia and so all. You see? So that's why wanapopatiwa simu at some point wanaona aki namba nani sina, nitapata je namba nani? Anaangalia phone ya dad.
Akiangalia phone ya dad, anachukua namba zile zenye amejua hii ni ya uncle, huyu alisema ni uncle, huyu pia alisema ni uncle. Akachukua simu ya mom, hii ni ya uncle, this one for the uncle, anaanza kuchat now. So uncle amesahau hii namba nyingine sijaiona, huyu nani ananiongelesha. Maybe venye ana chat ni grown up. Hata mimi nikichat na mtu kama hiyo bwana umetio yote, akiingia kwa hiyo mood, I feel like na anajibu swali vizuri. Huyu si mtoto. You see? Mtu yote, kuna mtu yote anajua namba yenye akiwa kwa shida hapa anaweza piga. Wachana, do you know any child rights number that you should call? 116. Hiyo ni child rights ama ni ya government? I think ni ya child rights, si ya government. Ni ya child right. Ya government inakuanga ni 911. Au 911. Na unadhani inasaidia? Ukapiga Said utasaidiwa? Okay. Hapo kuna shida. Yes. Cause sometime back hata before corona ingia, kuna this I don't know if it's a senator or a governor, female. Yes. Si unakumbuka hizo namba tulipewa na government za kupiga when you hear a case. Yes. So when she called akaambiwa akaekwa on hold. Yes. Meaning it was not functioning. So at a government wakitupea number wa make sure ina function. Juu kuna mtoto somewhere anasuffer na hajui vile ata come to light. Yes. Askike. So are you sure tukipiga hiyo umesema ni? I think 116 or something. 116. Yeah. 116. Yeah. Hello, and welcome to the Child's Helpline. Please stay on the line while we try to find a counselor to speak to. Star 116. Hapa tumepiga ya child right na tunangoja. Wametuambia don't cut the phone. Tuseme uko kwa shida, right? Na mtu anakudhulumu kimapenzi ama anakupiga ili uzirae, akufanyie ile kitendo ambayo haistahili. Na umepiga hii namba. Do you think utasaidika? This is a child right number. And do you think you'll get any help? Yes. Ni free ama Ni free? Ni free. I don't think it's free. I don't think it's free. Kama si free inafaa ikuwe free. Kwa sababu Okay, sina idea, but nadhani inafaa ikuwe free. It's free. inafaa ikuwe free. So saini 1 minute 3 seconds. Na bado Si itakuwa hata kaingekuwa ni kesi ilikuwa inaenda kufanyika, ingefanyika alafu ndo baadaye wakuje kurealize. So kumaanisha child right number is not functioning. yes. This by 1 minute mtu ashakupiga ushazirai, ashakudhulumu kimapenzi. So that's why mimi sioni kama kuna child right hapa. Do you think kuna child right? No. Why do you think so? Kwa sababu haushiki simu, kwa sababu utapiga. Kama simu ndio washiki, ukienda police station, do you think you can get any help? I mean, we are not trying to say this to fire anyone, but we are not putting this image to disturb anyone. You see, but we are asking for help. We as Malaika TV, this is a stand for kids. This is a stand where people are being protected. You see, tuna push hiyo protection ya watoto. But when you pick a number like this, hakuna mwenye na respond. Sasa huyu angekuwa ni mwenye anarepiwa kama mimi sasa kijana hivi, ningekuwa nadhulumiwa, singesaidiwa. You see? Yes. So what do you think? What do you think about child right? To change nini? Kunafaa kuwe na at least isikuwe ati namba moja. Kwa sahi kuna ingine yenye unaweza kapiga si moja peke yake. Me, I think child right ndi inafaa ikuwe mstari wa mbele within a second. Hello, how can I help you? You know, do you have a problem? So nadhani hii child right imeanguka, hawafanyi kazi zao, si ndio? Si ndio? Ama nyinyi mnafikiriaje? Si ndio? So kwa hayo yote, hii ni Malaika TV. Show imekuwa poa sana na I guess kila mtu mumebambika ama mmelearn kitu leo. So kama nyinyi mmelearn kitu na tumekuwa pamoja sisi wote kwa jumla tumelearn kitu, and I hope watu wa nje pia wamelearn kitu. So through hii show
watu imeimpact watu wengi sana kule nje, tunapata views and all, na shukran. Watoto wamefurahia, community some different, Nakuru, Kisumu, wherever wanatu watch. Wanasema tunafanya kazi nzuri sana. So mjipigeni makofi please. So see as Malaika TV, tuko every hood. Tunakuja hapo kwako ukisema. Handle zetu ni kwa Twitter, Facebook, WhatsApp, unaweza chat na sisi, zote ni Malaika TV. Unaweza subscribe kwa YouTube Malaika TV hapo, usikose kubonyeza kengele. Sio? Usikose kubonyeza kengele, na tunakukaribisha. If you have anything to discuss with us, to talk with us, always welcome. So until next time, see you. So peace.